Schönen guten Morgen. Mein Name ist Sven Kollbach. Ich bin Produktspezialist im Bereich Motion und Drives. Zu dem nächsten Beitrag wird mein Kollege aus Amerika, der Herr Brookes, einleiten und deswegen würde ich vielleicht direkt an ihn abgeben. Good morning, I'm Kyle Brookes. I am the Business Development Specialist for food and commodity industry out in the Americas. And today we are going to be discussing Liquibox, the collaboration between Omron and Liquibox, a global leader in the flexible packaging. Liquibox has more than 6 decades of experience applying pouches and bag-in-box solutions to food and beverage companies such as Coca-Cola, PepsiCo, and Cargill, just to name a few. For this flexible packaging pioneer, sustainability has always been a priority. The industry norm up until now has always been to have the outer layer of the material for packaging composed of either a PET or nylon material for rigidness and protection, while the inner layer is polyethylene, preventing oxygen from contamination of the product. The current setup, though, made it very difficult to recycle due to the bonding of 2 different types of material. If you refer to the image on the left, you will see that the unwind here depicted. The reels that are loaded on station 1 and number 4 are the metallized material, and the reels that are loaded onto 2 and 3 are the polylayers. They are the inner layers. The image on the left shows you the completed product. So just how did Liquibox plan to meet this challenge? Their solution to this recycling challenge was to move to a single material while reducing the thickness of the material as well as carbon emissions by 22%. Enter Liquipure, the new material that was specifically designed to mimic the strength and nylon of nylon and MedPet while incorporating the barrier properties of polyethylene and being environmentally friendly and recycle ready. Liquibox, however, faced challenges with their new, more sustainable and recyclable product, which was composed of a monomaterial. The stretch of the film created issues on the machine, and they were unable to adequately cope, leading to increased waste and low quality products. At this point, Omron was contacted to diagnose the problem and find the best possible solution to move forward. The objective of this collaboration was to provide a solution to Liquibox that optimized control behavior for these thinner materials. Our findings were that the 2 factors that were contributing to their inability to get a quality product were namely, 1, the unwinds were not driven. Using a braking system in a pot, which required constant adjustments by the operators throughout the shift, as the unwinds reduced in size. The material running through the machine would either sag or crease under the seals, indicating that there were tension issues throughout the machine. Secondly, there was no communication between the unwind and the servo rollers that drew the material from the unwinds themselves, meaning that the web speed and the unwind speed were out of sync, creating large amounts of scrap on startup and every single time the machine was started and stopped. Both of these factors were leading to the film being stretched, as well as out-of-spec product, causing either misplaced spouts or the perforation creeping into the seals, resulting in returns from the customer or leaking bags. We provided a solution by moving to a single control platform that supports integrating the unwinds being driven and incorporating tension control from the back of the machine all the way to the front of the machine. We achieved this by using VFDs, variable frequency drives, on the unwinds, as well as a cam and a 4 to 20 milliamp signal from a proximity sensor. This feedback gave us the ability to calculate the accumulation that was left in the unwind accumulator, as well as the size of the reel, allowing us the optimum takeoff speed
for the unwinds relative to the real size. Implementation of servos onto the draw stations that were able to run in interpolation mode permitted operators to fine-tune the tension of the material in specific areas along the length of the machine, specifically after the spout stations where there was a fitment that added weight to the material. Coupled with feedback from the line speed of the servo system to the VFDs that controlled the unwinds, we were able to mitigate stretch. Lastly, we integrated an external encoder for the machines that had only 1 or 2 draw stations, allowing for extreme accuracy and matching the line speed of the servo draw speed, thereby eliminating any stretch in the product itself. The collaboration between Omron and Liquidbox has resulted in a significant reduction in carbon emissions, while creating a sustainable and cost-effective solution for their customers. The challenges faced by Liquidbox with their new, sustainable, and recyclable product were overcome by Omron's expertise in diagnosing the problem and providing solutions that optimized control behavior. Omron's ability to identify and address the issues has allowed Liquidbox to create a quality product that meets their objectives. As the saying goes, if it is not broke, don't fix it. But we believe just because it is not broken does not mean it cannot be improved. We are always eager to partner with customers to ensure their goals are met and objectives or projects are moved swiftly from initiation all the way to fruition. We believe that anything is possible, and we are excited to work with companies to help them reach their full potential. Thank you. Yes, many thanks, Kaya, for your presentation about the success story at Liquidbox. I will now continue in German language and summarize a bit more about the success case. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Also der Ausgangspunkt ging darum, halt den ökologischen Fußabdruck von den Verpackungsmaterialien zu reduzieren, dabei aber eben die kosteneffiziente Produktion und dadurch auch letztlich eine gleichzeitige Erhöhung der Produktivität der Maschinen zu gewährleisten. Die Anforderungen des Kunden im Endeffekt halt eben das Reduzieren des Materials, der Folienstärke auf ungefähr 0,05 Millimeter unter der Einbehaltung halt eben der gewohnten Qualität und der Endverpackung. Und wie sieht unsere Lösung aus oder wie sah die Lösung von Omron aus für die Maschine? Im Endeffekt basiert dies eben auf unserem Automation-Konzept iAutomation. Und das iAutomation basiert auf den sogenannten 3 Is, intelligent, integriert und interaktiv. Wenn wir uns intelligent einschauen, dann bezieht sich das halt eben auf das Bereitstellen von Daten aus der Produktion zur Visualisierung, Weiterverarbeitung. Gerade im Thema der Verpackungsmittelindustrie ist es sicherlich das Thema der Rückverfolgbarkeit, die da eine Rolle spielt. Wir haben das zweite I, das integriert, eine nahtlose Integration von allen Produkten aus unserer Automatisierungsarchitektur, die halt eben die Maschinenleistung und die Produktqualität garantiert. Und das dritte I ist eben interaktiv, und das ist, dass wir halt eben eine Umgebung schaffen, in der Mensch, Maschine und auch die Roboter sicher zusammenarbeiten können. Und am Ende bedeutete diese Zusammenarbeit und Interaktion aus diesen Bereichen halt eben diese Lösung für die Maschine. Und wenn wir uns die Automatisierungsarchitektur vielleicht mal anschauen, dann beginnt es im Endeffekt mit dem Herzstück, dem Maschinencontroller, in dem Fall jetzt hier bei Liquidbox, was eine NX-Steuerung nach oben hin oder basierend ist es halt eben auf der Feldebene der ESA-Cut, den wir nutzen können, in der Maschine mit einer Zykluszeit von 125 Mikrosekunden, die dazu beigetragen hat, halt eben die Regelungsperformance halt eben zu erhöhen.
Und wenn wir auf Feldebene runtergehen, dann haben wir halt eben unsere Servosysteme 1S oder unsere Frequenzumrichter der MX2-Reihe oder in der Zukunft dann die neu im April veröffentlichten M1-Umrichter, die halt eben dazu beitragen, dass halt eben die Berechnung der Abzugsgeschwindigkeit und das Abwickeln halt eben zu den Regelungsergebnissen führt, die der Kunde halt eben benötigt und die das Material letztlich eben an die Regelstrecke, die Anforderungen, die das Material an die Regelstrecke halt eben hat. Genau. Und im Endeffekt haben wir halt so eine vollständige Möglichkeit, Ihre Verpackungsmaschine oder jetzt die Verpackungsmaschine bei Liquibox zu automatisieren. Nach unten hin geht es dann auf die Sensorebene über IO-Link mit den Sensoriken, die der Kollege Thomas Brockmann auch schon gezeigt hat, die halt eben für die Siegelung relevant ist und für die Stabilität der Siegeltemperatur sorgt. Wir haben Funktionsbausteine innerhalb unserer Automatisierungswelt, wo wir halt eben direkt Wickellösungen oder realisieren können, wo wir die Synchronisierung stattfinden lassen können zwischen den Servos und halt dem Encoder, den mein Kollege erwähnt hat, der eingeführt wurde. Und dies unterstützt im Endeffekt den einfachen und kostensensitive Entwicklung von dieser Maschine. Und dies alles führte am Ende zu einem zufriedenen Kunden, da die Anforderungen eben nicht nur erfüllt wurden, sondern halt eben auch übertroffen wurden. Und am Ende haben wir eine Erhöhung vom Durchsatz von um 133% erzielt und gleichzeitig noch die Qualität der Verpackung erhöht. Und am Ende sollte dieser Fall Ihnen zeigen, dass wir das halt eben umsetzen und dass wir es bereits umgesetzt haben und dass wir das auch gerne bei Ihnen in Ihrer Verpackungsmaschine anwenden können. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit erstmal bedanken und im Fall von Fragen stehen wir natürlich zur Verfügung. Ja, Sven, vielen Dank. Da bin ich wieder. Leider mit der Chroma-Cam, mit dem falschen Bild wie immer bei der Chroma-Cam, aber irgendwie ärgert sie mich heute jetzt nicht mehr, das ist mir jetzt egal. Fragen zu deinem Thema habe ich muss suchen, leider sind die nicht chronologisch, kommen die nicht chronologisch rein. Also das Thema zur Steuerungsplattform, die verwendet wurde, kannst du vielleicht nochmal was sagen? Also am Ende basiert die Lösung in dem Fall halt eben auf Sysmac, auf unsere Sysmac-Plattform. Eingesetzt wird die NX-Steuerung und unsere Servosysteme verbunden, den Umrichter verbunden über den ESACAT, unser Hausbus. Die Vorteile halt eben die performante, der synchrone Feldbus und halt eben die schnelle Zykluszeit mit den 125 Mikrosekunden. In unseren Servosystemen haben wir Autotuning-Funktionen, die halt eben die Regelung übernehmen und die Regelung optimieren. Das heißt, der Nutzer wird schnell zu einem Ergebnis geführt. Er muss sich nicht mit einem manuellen Tuning oder dergleichen halt eben auseinandersetzen. Und alles zusammen wird im Endeffekt dann in unsere Entwicklungsumgebung Sysmac Studio parametriert oder programmiert. Es ist meistens mehr eine Parametrierung, gerade bei den Servos. Wir haben fertige Funktionsbausteine. Das heißt, es müssen wenige Dinge wirklich noch durch den Nutzer eingestellt werden. Und das ist im Endeffekt das, worauf die Maschine basiert.